Am I audible for online? Yes, sir. Thank Yes, you. sir. So before SAP controlling class, once we'll discuss what is the difference between SAP FI versus SAP CB. The controlling is part of whole functional activity. The controlling is not only for finance. The controlling will work for the all business remaining objects. Okay, so now we have a knowledge on SAP FI. Now we have to work for controlling also. So now, first of all, before controlling introduction, I want to explain what are the exactly difference between the financial controlling procedures. So please write day one. What is difference between FI to CO? Am I clear? Yes, sir. FI called finance. FA called financial accounting. Okay, the financial accounting will work. The purpose is external accounting. The purpose is external accounting. In every business, users will record day-to-day business movements which is related of in and out value based activities will maintain, hosted by accounting officers. This role is
working with business partners అంటే related of vendors, otherwise customers. External accounting is directed outwards and is regulated strictly. Traditionally. And comparability. Most of the organizations therefore financial accounting in general manner. The accounting principle of double entry bookkeeping procedure the division of the period-based accounting are used in most of the countries. In financial accounting, will record business transaction against of business partners. Its work based on the external accounting procedure Am I audible for online? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir.
ఓకే, ఒక్కసారి స్క్రీన్ చూడండి. ఈ ఫైనాన్షియల్ అకౌంటింగ్ లో ప్రాసెస్ ఏంటి అంటే, we are working in XYZ organization as an accounting officer. Our job is we have to maintain accounting, that is called business transactions. So what is the purpose we will record? We have to maintain our business partners data, అంటే కస్టమర్స్ లేదా వెండర్స్. అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కస్టమర్స్ మన వాళ్ళు కాదు అండ్ వెండర్స్ కూడా మన వాళ్ళు కాదు. ఈ రెండు యాక్టివిటీస్ ని మనం ఏమంటున్నాం, ఎక్స్టర్నల్ రిపోర్టింగ్ పర్పస్ అంటున్నాం. అంటే వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ డేటా, ద పర్పస్ ఆఫ్ కస్టమర్ అండ్ వెండర్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ ఎక్స్టర్నల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. ఇప్పుడు బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ ఉంది, వీఆర్ మెయింటైనింగ్ అవర్ డేటా. జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ ఉంది, అంటే వీఆర్ పేయింగ్ సాలరీస్, వీఆర్ రిసీవింగ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, అండ్ దిస్ ఇస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ యాక్టివిటీస్ పర్పస్. రెండో కాన్సెప్ట్ ఏంటి అంటే, ఇన్ ఎవ్రీ మంత్ ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీ సెటిల్మెంట్ you people have to prepare statements. Most of the freshers will get interview point of view questions. So what is your day routine, or else, and what is balance sheet preparation, or vendor statement preparation, or customer statement preparation, or stock maintenance preparation, asset accounting preparation. So we get a statement preparation. What exactly the statement preparation is nothing but, for example, I am working in SAP FI, my relevant specification is account receivable. నీది పేయబుల్ ఉండొచ్చు. ఇప్పుడు నా వర్క్ ఏంటి అంటే, so I am in a receivable department, means I am a similar, I am reflecting or representing of sales department, because the sales department will do sales against of the different kind of customers. From there I have to receive the incoming payment. That is my job. బికాస్ మనం అకౌంట్ రిసీవబుల్ లో ఉన్నాను, అందులో కూడా ఇన్కమింగ్ పేమెంట్స్ లో ఉన్నా అంటే మీనింగ్ ఏంటి, కస్టమర్ దగ్గర నుంచి డబ్బులు తీసుకుంటున్నాను రిసిప్ట్ వోచర్లు పోస్ట్ చేసి. సో ఇన్ మంత్ ఎండ్ ఆర్ ఇయర్ ఎండ్, అదర్వైజ్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ పీరియడ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద కస్టమర్, హీ వాంట్స్ టు పే అమౌంట్. మన దగ్గర జనవరి మొత్తం డబ్బులు స్టాక్ పర్చేస్ చేశాడు, నేను సేల్ చేశాను, తను పర్చేస్ చేశాడు. జనవరి మంత్ మొత్తంలో పర్చేస్ చేసిన స్టాక్ కి ఫిబ్రవరి 10th కి పే చేస్తున్నాడు. ఫిబ్రవరి 1st నుంచి ఫిబ్రవరి 28 ఆర్ 29 డేస్ వరకు పర్చేస్ చేసిన స్టాక్ కి మార్చ్ 10th కి పే చేస్తాడు. అంటే ఆల్వేస్ విల్ పే ఆన్ ద సబ్మిషన్ పీరియడ్. సో నౌ ఇన్ జనవరి మంత్ హీ హ్యాడ్ మోర్ దెన్ 47 ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ క్రెడిట్. దాని వాల్యూ మొత్తం ఎంత అంటే 5,80,000 రూపీస్. సో నౌ దిస్ కస్టమర్ హ్యావ్ టు పే. మోస్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ సైకిల్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, విల్ పర్చేస్ ఇన్ ద క్రెడిట్ మోడ్, on fine day will pay back to the vendor. ఇప్పుడు 5,80,000 పే చేయాలన్నప్పుడు డైరెక్ట్గా వచ్చి పే చేయడు. ఫస్ట్ he will raise the statement request. So statement request is nothing but simply according to the purchase history is having 5,80,000 rupees is outstanding against of Sri Krishna. Repairs Vamshi. So Vamshi is కస్టమర్, శ్రీకృష్ణ ఈ సప్లయర్. ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, సేల్స్ వోచర్లు పోస్ట్ చేస్తారు. వీరి దగ్గర కూడా 5,81,000 రూపీస్ ఉంది, 1,000 రూపీస్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఉంది. ఓకే, సో బిఫోర్ డూయింగ్ పేమెంట్ సమ్ టైమ్ కస్టమర్ విల్ ఆస్క్ ద స్టేట్మెంట్. సో immediately then I will go to FBL 5N. Otherwise we have a few more other T codes I will explain in the year end procedure. There I will select Vamshi account number. Then I will find out the January from 1st date to 31st of the January. So in the whole 31 periods, so I am going to pick up the particular data. The whole transaction values will be 5,81,000 rupees is our outstanding. ఈ స్టేట్మెంట్ ని నేను ఏం చేస్తా అంటే, ప్రిపేర్ చేసే కన్నా ముందు I have to do some kind of basic environments. దాన్ని pre-requisition of statement అంటారు. So what is that pre-requisition of statement is nothing but, once if I download the data, before I check if he had any down payments are there. నేను సేల్స్ వోచర్ పోస్ట్ చేసే కన్నా ముందే ఆయన నాకేమైనా డౌన్ పేమెంట్ చేసి ఉంటాడు కదా. చేస్తే అవి ఏం ట్రాన్సాక్షన్ చేశాడు, దాని అమౌంట్ ఎంత, అమౌంట్ ఇక్కడ డిడక్ట్ చేస్తే రిమైనింగ్ బ్యాలెన్స్ ఎంత. So whenever I done more than 47 sales vouchers against of Vamshi,
then how many times he had written the stock ni return em chesadu. And at the same time, whatever I sold out the material and according to the invoice value and what is the sales day value. So if sometimes the currency value will fluctuate, I'm going to check that currency value. ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఓచర్లు నేను ల్యాప్టాప్ 20,000 రాసిన, యాక్చువల్ 20 కాదు 22,000. నిజమా కాదా ఒకసారి చూసుకుంటారు. రిటర్న్స్ ఉన్నాయా చూసుకుంటారు, డౌన్ పేమెంట్స్ ఉన్నాయా చూసుకుంటారు. సో ఇంకేమైనా అమౌంట్ ఇంటర్చేంజ్ ఏమైనా ఉందా చూసుకుంటాను. ఇవన్నీ చూసుకున్న తర్వాత దెన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిపోర్ట్ ఐ విల్ మెయింటైన్. సో ఇట్ ఈస్ మై సేల్స్ వాల్యూ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ is approval. At the same time, what are the returns are there and down payments, and after that what is your total balance. So what is according to my record? 5,81,000 rupees. ఈ స్టేట్మెంట్ ని నేను పంపిస్తా వంశీకి. ఏమని 10th కు పేమెంట్ చేయాలంటే 5th కో లేదంటే 1st కో పంపిస్తే స్టేట్మెంట్ జనవరి మొత్తం ప్రిపేర్ చేసి పంపించేస్తా. ఈ స్టేట్మెంట్ ని తను చెక్ చేసుకుని తన సిస్టమ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటాడు. He will compare with his system. But whenever he is accessing the system, the reflection of payable amount is reflecting into Vamshi system is 5,80,000 only, not 81,000. According to my record is 81, but according to the customer point of view is 80,000. అప్పుడు ఏం చేస్తాడంటే తను క్రాస్ వెరిఫికేషన్ చేసుకుంటే ఒక దగ్గర 23,000 రూపీస్ ఉన్న ట్రాన్సాక్షన్ ని నేను 24 వేసా వితౌట్ మై నాలెడ్జ్, అదర్వైజ్ ఎనీ అదర్ రీజన్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నౌ హీ విల్ జనరేట్ ద వెండర్ రిపోర్ట్. అంటే పర్చేస్ హిస్టరీ మొత్తం చెక్ చేస్తాడు, పేమెంట్స్ ఎంత అడిషనల్ పే చేసాము, డౌన్ పేమెంట్ చెక్ చేసి ఆ స్టేట్మెంట్ ని నాకు పంపిస్తాడు. అక్కడ హైలైట్ కూడా చేస్తాడు, మీరు 23,000 వేయాల్సిన దగ్గర 24,000 వేసాడు అని. సో నౌ ఐ హ్యావ్ టు మేక్ ఇట్ మై అడ్జస్ట్మెంట్. ఇప్పుడు నేను సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ తో ఇంటరాక్ట్ అవుతా. సో దట్ ద ప్రొడక్ట్ వాల్యూ ఈజ్ ఓన్లీ 23,000, బట్ వై యూ హ్యావ్ మెన్షన్ 24,000. అప్పుడు కస్టమర్ ఏం చెప్తాడంటే నో అకార్డింగ్ టు ద స్టాక్ డిమాండ్ వీ హ్యావ్ టు పే 1,000 రూపీస్. ఆల్రెడీ నేను కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ కి అప్డేట్ చేసిన, అందుకోసమే 1,000 రూపాయలు ఛార్జ్ చేసిన, అడిషనల్ గా యాడ్ చేస్తా. ఈవెన్ ఇన్ ద డాక్యుమెంట్ నరేషన్ లో కూడా నేను రాసా 1,000 రూపీస్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి అని. ఇది ఎవరితో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉంటారు? మన సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వాళ్ళ పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్ తో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి ఉంటారు. సో ఇప్పుడు వంశీ అనేది కంపెనీ, ఎవ్రీ టైం కంపెనీ ఓనర్ తో మాట్లాడలేను కదా. సో వంశీ దగ్గర ఒక అకౌంట్ పేయబుల్ పర్సన్ ఉన్నాడు. ఆ పేయబుల్ పర్సన్ పేరు ఇది అనుకోండి. సో నౌ హీఈస్ ద బిజినెస్ పార్ట్నర్ అండ్ హీఈస్ ద కస్టమర్. ఓకే, ఐఎమ్ ద supplier, vendor, and he is my business partner. These business partners are interacting. Okay, we'll interact lo untaru, mem business chestam. So this is the way we are going to maintain the statement. And what the financial accounting will do, the purpose of external reporting purpose, we will maintain against of our customer. If you are a customer, you have to maintain records of vendor. Whenever you comes to one business, then there is no possibility to be as a only customer or only vendor. Each and every business will have a two type of nature. ఒకవేళ నేను ఎప్పుడు వెండారే ఉండాలి అంటే ఏమవ్వాలి, నా దగ్గర ఒక గూడెం ఉండాలి, అక్కడ నుంచి ఎంత స్టాక్ తీసినా స్టాక్ వచ్చేయాలి ఆటోమేటిక్ గా, మ్యాజిక్ జరిగి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్. వాట్ వి డూ, విల్ బై మెటీరియల్ ఫ్రమ్ అదర్స్, విల్ మేక్ ప్రొడక్షన్, విల్ సేల్. అంటే సేల్ చేసే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నేను వెండర్, ఐఎమ్ ద వెండర్ బికాస్ ఐఎమ్ సప్లయింగ్. But when I am purchasing raw material by some others, then they are vendors, I am the customer here. So whenever you comes to business nature, the one company, one persons will reflect as a two categories. Okay. Any questions on this? Suresh, do you have any questions? No, sir, it's very clear. Okay, so whenever you comes to CO and you can call the costing, 1 minute, or controlling, you can call the costing or controlling. Okay, most of the time we'll call as a controlling, but right word is costing. Normal ga manam FICO ఏం చేస్తామంటే casual గా మనం controlling అనే పిలుచుకుంటాం. You can call as a costing. చూడండి తర్వాత రాద్దామా, controlling. So the controlling
main objective is management accounting. Okay, accounting, but the accounting is according to the view of management. Okay, the purpose is internal reporting purpose. The purpose is internal reporting purpose, and this one is external reporting purpose. Whenever you comes to controlling, the whole data will come from functional module only. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, కంట్రోలింగ్ లో మనం ఎలాంటి పోస్టింగ్ చేయం, ఎలాంటి డేటాని ఇన్వైట్ చేయం. ఇన్వైట్ చేసే డేటా మొత్తం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్లో నుంచి. ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్ అంటే ఎవరు? ఫినాన్స్ వాళ్ళు ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్, సేల్స్ వాళ్ళు కూడా ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్, లాజిస్టిక్స్ అంటే ఎంఎం వాళ్ళు ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్. అంటే ఎస్ఏపి, ఎఫ్ఐ, ఎస్డి, ఎంఎం, పిపి, క్యూఎం వీళ్ళు డేటాని జనరేట్ చేస్తారు. వీళ్ళు ఫంక్షనల్, వీళ్ళే బిజినెస్ వెండర్ తో కానీ కస్టమర్ తో కానీ ఇంటరాక్ట్ అవుతారు, డైరెక్ట్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ వే. వీళ్ళు జనరేట్ చేసిన డేటాని అనలైజ్ చేయడమే కంట్రోలింగ్ యొక్క రెస్పాన్సిబిలిటీ. సో కంట్రోలింగ్ ని మనం ఏమంటాం? డిపెండింగ్ మాడ్యూల్ ఆన్ ఫంక్షనల్ యాక్టివిటీస్. Depending module on functional activities. If you have invited or collected data into the functional, on that only we will prepare the controlling procedures. So, e controlling ni internal reporting purpose kosam use chestam. So, please share the screen. We'll write later. In every business organization, will maintain business transactional process on those activities, will prepare data analysis to make proper decision making of the business growth. Internal accounting on other purely internal use. The firm serves to control and manage the organization. The organization is structured. Screen చూడండి. So
So controlling is not a specific module for SAP FI. Even you go to sales department also having controlling. నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా కంట్రోలింగ్ అనేది ఎట్లా మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు మనం క్యాజువల్ గా రోడ్ పైన వాక్ చేసేటప్పుడు ఏదైనా ఒక రోడ్ సైడ్ ఏదైనా ఒక ఫ్రూట్స్ ది మార్కెట్ కానీ షాప్ కానీ లేదా ఒక బండి ఉన్నది ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు ఆ సేల్స్ పర్సన్ స్టాక్ ని పొజిషన్ రీప్లేస్ చేస్తుంటాడు. అంటే 1 or 2 days లోనే పాడవుతుంది అనుకున్న ప్రోడక్ట్ ని పైన పెడతాడు లేదా సపరేట్ పెడతాడు. కొంచెం స్ట్రాంగ్ గా ఉండి దాని లైఫ్ స్టైల్ ఒక 1 week వరకు ఉంటది అనుకుంటే దాన్ని తీసుకెళ్ళి కింద పెట్టేసుకుంటాడు. ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారా? మారుస్తూ ఉంటాడు. అంటే ముందు ఏదైతే తొందరగా ఎక్స్పైర్ అవ్వబోతుందో, ఏ ప్రోడక్ట్ కి అయితే ఎక్స్పైరీ డేట్ తక్కువ ఉందో అప్పుడు ఆ ప్రోడక్ట్ నే ముందు సేల్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. లేదంటే అదే స్టాక్ ని పక్కన పెట్టి దాన్ని కొంచెం ప్రైస్ తగ్గించి ఇస్తాడు లేదా క్వాంటిటీ పెంచిస్తాడు. అంటే ఇవి తీసుకుంటే 4 ఇస్తా, ఇవి తీసుకుంటే 5 ఇస్తా అని చెప్తాడు. వై దే డూ దట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోలింగ్. మనం ఏమనుకుంటున్నాం కంట్రోలింగ్ ని అంటే సింప్లీ వీఆర్ థింకింగ్ టు కట్ ద కాస్ట్. బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ప్రాపర్ కంట్రోలింగ్. కంట్రోలింగ్ ఇస్ కాల్డ్ డెసిషన్ మేకింగ్ వెన్ యూ హ్యావ్ టు డూ దట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ డెసిషన్ మీరు తీసుకోకపోతే 2 days తర్వాత ఆ క్వాంటిటీ మొత్తం పాడైపోతుంది. యు ఆర్ గెటింగ్ హ్యూజ్ లాస్. దాన్ని మీరు ఒకవేళ ఎక్కువ క్వాంటిటీకి అమ్మారనుకోండి, ప్రాఫిట్ రాకపోయినా పర్లేదు, మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసిన డబ్బులన్నీ వస్తాయి. అంటే ఆల్వేస్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ద డెసిషన్. దట్స్ కాల్డ్ కంట్రోలింగ్ ప్రొసీజర్స్. సో వెన్ ఎవర్ యూ కమ్స్ టు సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కన్స్ట్రక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్తే మీరు ఎంత ఫ్లోర్స్ వేస్తారు, లేదంటే టైప్ ఆఫ్ రెసిడెన్షియల్ ఆర్ ఎల్స్ కమర్షియల్, అదర్వైజ్ యు ఆర్ మెయింటైనింగ్ విత్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ సినారియో. మీ పర్పస్ చెప్తే దానికి తగ్గట్టుగా క్వాంటిటీ లేదా క్వాలిటీ ఆఫ్ ద బిల్డ్ చేంజ్ చేస్తారు. ఎందుకు అలా చేస్తారు అంటే స్ట్రక్చర్. నేను ఒకటే ఫ్లోర్ కట్టుకుంటాను ఇంకేం కట్టను అనుకున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా పిల్లర్స్ నార్మల్గా వేస్తారు. దాంట్లో వాడే క్వాంటిటీ కూడా తక్కువ వేస్తారు. మీరు 10 floors వేయాలనుకుంటే ఆటోమేటిక్లీ క్వాంటిటీ విల్ చేంజ్ అండ్ the power exemption will change. ఎందుకు అలా చేస్తారు అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కాస్టింగ్. సో ఎంత వరకు మూవ్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఎవర్ యూ కమ్స్ టు సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, వెన్ ఎవర్ యూ గో టు సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్, ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. మార్కెట్లో ఒక XYZ, అదర్వైజ్ విల్ డిస్కస్ సింప్లీ, ఒక కార్స్ కంపెనీ ఉందనుకుందాం. ఈ కార్స్ కంపెనీస్ లో చాలా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ బ్రాండ్స్ ఉన్నాయి. సో హుండాయి లేదా టాటా XYZ కంపెనీస్ ఒక 10-20 కంపెనీస్ ఉన్నాయి. వన్ కంపెనీ వాంట్స్ టు స్టార్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ బిజినెస్. క్యాబ్ బిజినెస్ చేద్దామని ఒక కంపెనీ ఫిక్స్ అయిపోయింది. దే హ్యావ్ ఎ హ్యూజ్ మనీ. వాళ్ళు ఒకేసారి ఒక 5,000 కార్స్ కొనుక్కుందామని ఫిక్స్ అయ్యారు. ఈచ్ కార్ వాల్యూ ఇన్ ద మార్కెట్ ఇస్ 10 lakhs rupees. వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు ఉన్నాయి. దే వాంట్స్ టు గో యాజ్ ఎ ఈఎంఐ, అదర్వైజ్ దే వాంట్స్ టు పర్చేస్ ఇమీడియట్లీ. 5,000 కార్లు కొనుక్కొని కార్ ఈఎంఐ చేద్దాం. వీళ్ళు ఏం చేశారంటే మారుతి కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళారు. వెళ్ళి పర్పస్ చెప్పారు. దెన్ ఐ వాంట్ టు బై 5,000 కార్స్. ఒకవేళ మారుతి కార్ కంపెనీకి CEO కానీ లేదంటే మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నువ్వు అయితే ఎంత హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతావు 5,000 కార్స్ రాగానే? యూ ఫీల్ దట్ 5,000 కార్స్ కొనుక్కుంటాను వాడు వచ్చి ఆర్డర్ ఇచ్చిండు అనుకో, యాజ్ అ ఓనర్ నీకు ఎంత కంఫర్ట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఓనర్ ఏం ఆలోచిస్తాడంటే ఫస్ట్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ కార్ యూ వాంట్స్ టు పర్చేస్. ఆ కార్ని మనం సింపుల్గా షిఫ్ట్ కార్ అనుకుందాం. షిఫ్ట్ కార్ని పర్చేస్ చేయాలనుకుంటాం. But he wants specific red color and blue color, not white color. The company purpose, they wants to execute vehicle this color with 5,000 cars. ఇప్పుడు immediately ఏం చేస్తారంటే how many cars already we have the process, because sales order is generated. ఇప్పటికే ఒక 30,000 సేల్స్ ఆర్డర్లు ఉన్నాయి, అంటే 30,000 కార్లు డెలివరీ చేయాలి. What is our plant strength? Every month we can do approximately 20,000 units only. అంటే షార్టేజ్ ఎంత ఉంది? 10,000 షార్టేజ్ ఉంది. అంటే 1 month లో ఇస్తా అని చెప్పి చాలా మందికి 1.5 months 2 months కి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది బికాస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ రిక్వైర్మెంట్.
And what about our suppliers and what about our raw material, our manpower? So we have a huge, మనకి ఎవరైతే స్టాక్ ని సప్లై చేస్తాడో వాడు మనకే కాదు టాటా వాళ్ళకు కూడా సప్లై చేస్తాడు, వేరే కంపెనీ కూడా సప్లై చేస్తాడు. ఇట్ ఈస్ మోర్ డిఫికల్ట్, యూ కాంట్ రిసీవ్ ఆల్ స్టాక్ ఎట్ ద సేమ్ టైం, డిపెండ్స్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్. ద సెకండ్ పార్ట్, ఎవ్రీ ఇయర్ షిఫ్ట్ కార్లు బయట మార్కెట్లో ఎంతమంది కొనుక్కుంటున్నారు? అప్రాక్సిమేట్లీ ఎవ్రీ ఇయర్ ఒక 20,000 మెంబర్స్ ఈజీగా కొనుక్కుంటున్నారు మన కార్లు, లేదంటే సింపుల్ ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ 80,000 కార్లు కొనుక్కుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఒకవేళ 5,000 కార్లు బయట మార్కెట్లో ట్యాక్సీలా తిరుగుతున్నాయి అనుకోండి, ట్యాక్సీ అని ఫీల్ వచ్చిన తర్వాత రెగ్యులర్ కస్టమర్స్ లేదంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ 10 lakhs ఖర్చు పెట్టే కస్టమర్ ఎట్లా ఆలోచిస్తాడు? ఆబ్వియస్లీ ఎవ్రీ వన్ వాంట్ ప్రీమియం కార్స్. సో ప్రీమియం కార్సే మూవ్ అవ్వాలి. సో ఇప్పుడు నేను 5,000 కార్లని హైదరాబాద్ సిటీలో ట్యాక్సీ పెట్టుకున్నాక నేను మళ్ళీ షిఫ్ట్ కార్ కొనుక్కొని తిరుగుతాను, దెన్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ అ ట్యాక్సీ. కాబట్టి ఏంటి, మేబీ కస్టమర్ విల్ చేంజ్. కస్టమర్ చేంజ్ చేస్తే మన మార్కెట్ ఎంత డౌన్ అవుతుంది, అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ కాంపిటీటర్స్ ఆర్ దేర్, హౌ దే విల్ ఎగ్జిక్యూట్ అగెన్స్ట్ ఆఫ్ అవర్ బిజినెస్. ఇవన్నీ ఆలోచిస్తే ఏంటి అంటే ఈ 5,000 కార్లు అమ్మకపోవడమే నాకు అడ్వాంటేజ్, అమ్మితే ప్రాబ్లం, అమ్మకపోతేనే ప్రాఫిట్. కాబట్టి నేను ఏం చేస్తాను అంటే నో ఫర్ ద టాక్సీ, దెన్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ యూ షిఫ్ట్ కార్స్. రియలీ యూ వాంట్, దెన్ ఐ విల్ గివ్ యూ అనదర్ కార్. నేను ఇంకో కార్ చూపిస్తా. ఎందుకు, నాకు హోల్ ఇయర్ లో అవి 5,000 కూడా అమ్ముడు పోవు. ఆ కార్ చూపిస్తా, ఇంకా తక్కువ బడ్జెట్కి ఇస్తా, నీకు కావాలంటే ఇంకా క్వాలిటీ ప్రీమియం చేంజ్ చేసి ఇస్తా. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ బై దట్ కార్స్. ఒకవేళ మార్కెట్ వర్కౌట్ అవ్వకపోతే ఆ సెక్షన్ నే క్లోజ్ చేస్తా. అంటే ప్రతి సేల్స్ వచ్చిందని ప్రతిదీ మనం సేల్స్ కి యాక్సెప్ట్ చేసినాం అనుకోండి, ఇన్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే మేబీ యూ కాంట్ మేనేజ్ యువర్ బిజినెస్. ఆల్వేస్ ద డెసిషన్ మేకింగ్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రోలింగ్ అండ్ కాస్టింగ్. సో మీకు క్లాస్ లో జరిగే కంట్రోలింగ్ అంతా సిస్టమాటిక్ సిస్టమ్ లో ఉంటుంది. At the same time, whenever you go to reality, if you wants to be a FI consultant, it will be easy for the BCom students and MBA students. But whenever you wants to be a CO consultant, it is more difficult because we have a knowledge on subject wise on the system, but not experience. The decision making experience is totally different compared to procedure. నేను ఒకసారి ఇది కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను క్లాస్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు. So please take photograph, then we'll continue. Please take photograph. Okay, this group లో end సరిపోదు. ఓకే, స్క్రీన్ చూడండి. Okay, now we will discuss about FI along with CO structure. అంటే how this FI and CO will integrate. So connection ఎట్లా generate అవుతుంది. Look here, the first of all, we have to create enterprise structure. అంటే company creation and head company, sub company address. Then after we have to create chart of accounting. You have to activate document splitting also. Fiscal year calendar. So fiscal year is nothing but financial year calendar. And this is your basic foundation. ఇది చేస్తేనే FI లేదా CO లేదా ఏదైనా ఒక మాడ్యూల్ ని మనం వర్కౌట్ చేయగలం. This is so after
general ledger accounting is the primary foundation for the whole financial activities. Okay, general ledger accounting. We will create general ledger accounting, first basic concept. Then after we will go for internal accounting purpose. Internal accounting purpose ante will pay rent, will pay salaries, will pay electricity bill, will pay different kind of things, or simply we are managing our internal activities, but we don't have any revenue. ఇక్కడ ఖర్చు పెట్టేదంతా ఎక్కడ నుంచి పెడతాం, మేనేజ్మెంట్ ఫండ్ లో నుంచి పెడతాం, అంటే క్యాపిటల్ అమౌంట్ లో నుంచి తీసుకొని బేసిక్ థింగ్స్ ని ఎక్స్పెన్స్ పెడుతుంటాం. సో ఆఫ్టర్ whenever you wants to interact with any other persons, how will you interact? మనం క్యాష్ కానీ లేదా బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తాం. క్యాష్ అంటే then we'll do hand to hand. Whenever you wants to make payment in bank accounting or else receive the bank accounting, so immediately this company have to interact with other business coordinator, that is called bank relations. ఇప్పుడు చూడండి, ఎస్బీఐ బ్యాంక్ అనేది ఒక గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన బ్యాంక్, లేకపోతే మనకు ప్రైవేట్ బ్యాంక్స్ చాలా ఉంటాయి. అంటే దానికోసం ఒక ఓనర్, దానికి ఒక సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్ ఉంది. దట్ ఈస్ వన్ కంపెనీ యాక్చువల్లీ. సో వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్స్ టు టేక్ ద సర్వీసెస్ అండ్ వీఆర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ దెమ్. మనం చాలా మంది చెప్తారు, ఇప్పుడు ఫోన్ పే వాడుతున్నాం. ఫోన్ పే మన గవర్నమెంట్ కాదు కదా, ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ పర్సన్స్. బట్ యు ఆర్ కొలాబరేటింగ్ దెమ్ అండ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ ద టూ ప్రొసీజర్స్. అంటే మన డబ్బులు వాళ్ళ ద్వారా పంపించుకోవడం లేదా రిసీవ్ చేసుకోవడం. అంటే థర్డ్ పార్టీ పర్సన్స్ ఆర్ దేర్. వై వీఆర్ డూయింగ్ దట్? టు మేక్ అవర్ వర్క్ వెరీ సింపుల్ అండ్ క్లాసిఫై. ఇప్పుడు నేను ఒక 10,000 రూపాయలు ఊర్లో ఉన్న ఒక పర్సన్ కి ఇవ్వాలి, విజయవాడలో ఇచ్చి రావాలి. ఒకప్పుడు ఎలా ఉండేది, 10,000 పంపించాలంటే మనీ ఆర్డర్ పెట్టాలి, లేకపోతే మనమే వెళ్ళి ఇచ్చి రావాలి. ఇచ్చి రావాలంటే ఒక పర్సన్ వెళ్ళి రావాలి, 2 or 3 days టైం వేస్ట్ అవుతుంది. 10,000 ఇస్తే 2,000 ఖర్చు అవుతుంది దాంట్లో. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, జస్ట్ వీఆర్ డూయింగ్ బై ట్రాన్సాక్షన్. వై? బికాస్ ఇన్ విజయవాడ ద XYZ పర్సన్ is part of the bank and we are also part of the bank, and we both are participating into the bank structure. And if you make payment in Hyderabad bank, the Hyderabad bank will refund the fund to Vijayawada branch and Vijayawada he will collect. And the meaning enti, నేను ఎక్కడికన్నా రీచ్ అవ్వడానికి నాకు ఒక సిస్టమ్ ఉంది. సిస్టమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఆర్గనైజేషనల్ స్ట్రక్చర్. సో కమ్ టు ద పార్ట్ హియర్. is a bank account. So whenever you have created your basic general ledger accounting, immediately what you have to create? Bank account. So after we will purchase
screen చూడండి. So first of all, after this organization structure, we will create general ledger accounting. In general ledger accounting, we will create ledgers. The ledgers are against and required for the vendors and customers and month end and fixed asset and inventory are technical topics. Technical topics అంటే సస్పెన్స్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోవడం, బ్యాలెన్స్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం, డేటాని కాపీ చేయడం, రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయడం, ఉన్న రిపోర్ట్స్ ని మార్చడం, ఇలాంటివన్నీ టెక్నికల్ థింగ్స్. ఒక రిపోర్ట్ ని మీరు మార్చాలి అనుకోండి, అందులో కీవర్డ్స్ ఏం వాడతారు? యూ విల్ సెలెక్ట్ వెండర్ అండ్ డేట్స్. డేట్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? ఫిజికల్ ఇయర్ నుంచి వచ్చాయి. వెండర్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు? ఫ్రమ్ దిస్ ప్రొసీజర్, అకౌంట్ పేయబుల్ ప్రొసీజర్ నుంచి వచ్చాడు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Whenever you wants to work as a technical, must and should you have to know knowledge about general ledger accounting. మీరు పర్చేజ్ అకౌంట్ ని రాసిన తర్వాతనే డేట్ సెలెక్ట్ చేయగలుగుతారు. పర్చేజ్ రిటర్న్ అకౌంట్ ని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాతనే డేట్స్ ని రాయగలుగుతారు. రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ రాసిన తర్వాతనే మీకు కావాల్సిన పర్టికులర్ కాంపోనెంట్ ని సెలెక్ట్ చేయగలుగుతారు. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? Whenever you comes to practical, each and every sub module will have a connection between each and every other sub component. అంటే GL accounting is not individual. GL accounting is contributing to the business vendors and business customers and reporting and fixed asset inventory are technical and month end or year end activities. Whenever you are working as an account payable, you have to purchase. What you will purchase? Maybe inventory or maybe assets or maybe service. ఏదైనా నువ్వు కొనాలి. కొనాలంటే ముందు నీకు ఏం తెలిసి ఉండాలి? లెడ్జర్లు క్రియేట్ చేసి ఉండాలి, వెండర్ క్రియేట్ చేసి ఉంటారు. పర్చేస్ వోచర్ పోస్ట్ చేస్తాం. పర్చేస్ వోచర్ పోస్ట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది? మేబీ యూ గెట్ అసెట్ ఆర్ మేబీ ఇన్వెంటరీ ఆర్ మేబీ సర్వీస్. వచ్చింది ఎక్కడ చూసుకుంటావు? రిపోర్టింగ్ లో చెక్ చేసుకుంటావు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజెస్ ఇన్ టు ద రిపోర్టింగ్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు గో హియర్. వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ పర్చేస్డ్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు మేక్ ద పేమెంట్. హూ విల్ మేక్ ద పేమెంట్? బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ విల్ మేక్ ద పేమెంట్. సో అకౌంట్ పేయబుల్ కి బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ ఏముంది? ఇంటిగ్రేషన్ ఉంది. ఓకే, ఇట్స్ కాల్డ్ కోఆర్డినేషన్ బిట్వీన్ ద సబ్ మాడ్యూల్. Whenever you have done paid automatically, for example, if you have to return the stock from your customer, you are receiving stock from your customer, that is called purchase returns. Whenever you posted purchase returns, what will happen? The stock will less. The stock will less. General ledgers are requirement. Whenever you have received stock back, the remaining balance you have to pay, or else you have to adjust your outstanding receivables. Okay, whenever you have a stock in the warehouse, automatically the sales department will give you the commitment. Stock untene kada customer sale chestadu. Whenever you have committed sales with your customer, what bank accounting will do? Requesting down payment from the existing customer. Whenever we have received, will sold the stock from our warehouse. Automatically what will happen? Our inventory will reduce. And the meaning enti? ఇక్కడ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మాడ్యూల్ కి ఇంటర్నల్ కనెక్షన్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది నేను ఒకసారి చూపిస్తాను చూడండి. జిఎల్ అకౌంటింగ్, అకౌంట్ పేయబుల్, అకౌంట్ రిసీవబుల్, bank account, taxation, asset account. ఇలా మనకి సపరేట్ ఒక్కొక్క సపరేట్ సబ్ మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, విల్ కాల్ హ్యాస్ ఎ సబ్ మాడ్యూల్స్. Am I audible for online? Yes, sir.
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. ఇట్లా మనకు సబ్మార్జిన్స్ జిఎల్ అకౌంటింగ్ లో క్రియేట్ చేసిన ప్రతి లెడ్జర్ ఇందులో ఎక్కడో ఒక దగ్గర యూజ్ చేస్తాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్ ఈజ్ కోఆర్డినేటింగ్ విత్ రిమైనింగ్ అదర్ ఫంక్షనల్ మాడ్యూల్. ఒకవేళ జిఎల్ అకౌంటింగ్ లేదు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ డోంట్ నో అబౌట్ జనరల్ లెడ్జర్ అకౌంటింగ్. నువ్వు ఒక అకౌంట్ పేయబుల్ డిపార్ట్మెంట్ లో కన్సల్టెంట్ గా పనిచేయలేవు. నువ్వు ఒక బ్యాంక్ అకౌంటింగ్ లో వర్క్ చేయలేవు, టాక్సేషన్ చేయలేవు, అసెట్ అకౌంటింగ్ చేయలేవు, మంత్ ఎండ్ యాక్టివిటీస్ చేయలేవు. అంటే దిస్ ఈజ్ యువర్ సోర్స్. సో this is your source. So come to the part here. Whenever you want to work in account payable, you have to depend on GL accounting. You have to depend on bank accounting. You have to work with asset accounting or inventory accounting and the material accounting. ఎక్కడో ఒక దగ్గర నువ్వు డిపెండ్ అవ్వాలి. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? దిస్ అకౌంట్ పేయబుల్ ఇస్ నాట్ ఇండివిజువల్. Whenever you are purchasing, you have to applicable for taxation. When you want to purchase, you have to pay down payment. Whenever you have purchased, you get assets or inventory. So this is going to be reflected into the month end reporting. అంటే vendor report గానీ, purchase returns report గానీ, purchase report గానీ జనరేట్ చేయాలి. అంటే this is not individual department. This is going to be collaborate with remaining other components. So whenever you have to work for account payable is always depending on account payable. గుర్తుపెట్టుకోండి, మన దగ్గర స్టాక్ ఉందనుకోండి, అప్పుడే సేల్ చేయగలుగుతాం. ఒకవేళ స్టాక్ మనం సేల్ చేయాలని కస్టమర్ని తీసుకొస్తే అప్పుడు స్టాక్ ని కొనాల్సింది ఎవరు? పర్చేస్ డిపార్ట్మెంటే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సేల్స్ డిపార్ట్మెంట్. ఐఎమ్ కమిటెడ్ టు ద కస్టమర్. ఐఎమ్ గివింగ్ ఏ వన్ అష్యూరెన్స్ ఫర్ ద సేల్స్ ఆర్డర్. ఒక కస్టమర్ని తీసుకొచ్చా 10 టేబుల్ అమ్ముతా అని. అప్పుడు ఇమీడియట్లీ ఏంటి? మన దగ్గర రా మెటీరియల్ ఉన్నాయా లేవా? లేకపోతే రా మెటీరియల్ కొని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసి అప్పుడు సేల్ చేస్తాం. సేల్ చేయాలంటే ముందు నీ దగ్గర స్టాక్ ఉండాలి. స్టాక్ ఎవరు కొంటారు? పేయబుల్ డిపార్ట్మెంట్, పర్చేసింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కొంటుంది. అంటే మీనింగ్ ఏంటి? ద అకౌంట్ రిసీవబుల్ ఆల్సో ఇస్ ఇంటరాక్టింగ్ విత్ రిమైనింగ్ అదర్ మాడ్యూల్. ఇక్కడ సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఎఫ్ఐ లో ఉన్న ప్రతి మాడ్యూల్, ప్రతి సబ్ మాడ్యూల్ ఇంకో సబ్ మాడ్యూల్ తో కోఆర్డినేట్ అవుతుంది. అలా కోఆర్డినేట్ అవ్వకపోతే మనం బిజినెస్ యాక్టివిటీస్ ని మూవ్ చేయలేము. So this is the part of ERP. సో ఇది మొత్తం FI కనెక్షన్స్. ఈ డేటా అంతా FI లోనే స్టోరేజ్ అవుతుంది. ఈ FI ని మొత్తాన్ని మనం బిజినెస్ సెగ్మెంట్ అని పిలుచుకుంటాం. బిజినెస్ సెగ్మెంట్ అంటే గుర్తుందో, ఆర్గనైజేషన్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఒక సెగ్మెంట్ అని క్రియేట్ చేస్తాం స్టెప్ నెంబర్ 11 లో. అంటే ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఎనీ లెడ్జర్, ఎనీ పేయబుల్ యాక్టివిటీ, రిసీవబుల్ యాక్టివిటీ, బ్యాంక్ యాక్టివిటీ ఏం చేసినా కూడా డేటా మొత్తం వచ్చి సెగ్మెంట్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. సెగ్మెంట్ ఎందుకు పర్పస్ అవుతుంది అంటే కనెక్షన్స్ కోసం, ఇంటర్నల్ కనెక్షన్స్ కోసం. సో దిస్ సెగ్మెంట్ is going to be interact with control. ఈ సెగ్మెంట్ వచ్చి కంట్రోలింగ్ కి అసైన్ అవుతుంది. కంట్రోలింగ్ లో 2 డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి. దీన్ని కాస్ట్ బేస్డ్ controlling, revenue based control.
కాస్ట్ బేస్డ్ కంట్రోలింగ్ లో మనకి కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అకౌంటింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ దిస్? కాస్ట్ ఎలిమెంట్ కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ అని. ఇంటర్నల్ ఆర్డర్స్ అని. ప్రాఫిట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్ అన్నట్టు. ప్రాఫిటబిలిటీ అకౌంటింగ్ అన్నట్టు. అలాగే am I audible for online? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Look Yes, here. sir. Basically, product cost is not relevant of revenue based costing or cost based. It is a similar of whole activity. The product cost will work actually in the manufacturing point of view. But here we will maintain all kind of costing and profits activity. ఆ పర్పస్ కోసం నేను ఇక్కడే రాస్తున్నాను, సపరేట్ గా రాయకుండా. ఇది మీకు చాలా ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కాస్ట్ ఎలిమెంట్ అకౌంటింగ్, కాస్ట్ సెంటర్ అకౌంటింగ్, internal orders. Okay, so ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి కాంపోనెంట్ ఏం చేస్తుంది? డేటాను ఎక్కడ సేవ్ చేస్తుంది? సెగమెంట్ లో సేవ్ చేస్తుంది.
స్టార్ట్ చేస్తాను 2 minutes. Okay, so this is your FI and CO integration. So how this process will interact. So now already we have knowledge about FI. Okay, so we are going to create costing. Before costing, we need some theoretical part. After we will continue the procedures. ఇది ఒకసారి ఫోటో తీసుకోండి. తీసారా? Okay, and one more thing. Okay, session will start around 7:10 and every day. And please come to offline class only. Already మీకు December 10 o'clock batch లో లింక్ పంపించాను. ఓకే, అదే లింక్ ఉంటుంది క్లాస్ కి. సో ప్లీజ్ అదే లింక్ లో లాగిన్ అవ్వండి. అండ్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టకండి లింక్ కావాలి అని. క్లాస్ లో వచ్చేయండి. సెకండ్ థింగ్, అది ప్రీవియస్ బ్యాచ్ 8 o'clock బ్యాచ్ వాళ్ళకి నేను ఆల్రెడీ రిక్వెస్ట్ పెట్టాను గ్రూప్ చేంజ్ అవ్వమని. చాలా మంది చేంజ్ అవ్వలేదు. సో ఆ గ్రూప్ యాక్సెస్ తీసేసాను. ఈ గ్రూప్ లో కూడా యాడ్ చేయండి. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్ ప్లీజ్ కమ్ అండ్ ఆస్క్ బేసిక్ థింగ్స్. ఎందుకంటే మీకు 2 సార్లు నేను రిక్వెస్ట్ పెట్టాను గ్రూప్ లో చేంజ్ అవ్వండి అని. ఎందుకు చేంజ్ అవ్వట్లేదు? ఓకే, అట్ ద సేమ్ టైం క్లాస్ ఉందా అని మార్నింగ్ మెసేజ్ పెట్టకండి. లేకపోతే నేను గ్రూప్ లో మెసేజ్ పెడతా December 10 o'clock గ్రూప్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.